There is a very, very interesting session coming up, and someone I've been really looking forward to meeting in person. We have the Vice Mayor and Secretary of the City Council of Vinnytsia, all the way from Ukraine, to talk to us about the role of sustainability of a pioneering city in conflict. So if you could please welcome Pavlo Yablonsky and his translation by Svitlana Yarova. Well, thank you so much for coming here. It's so nice to meet you both. So what we're going to do, Pavlo has many, many talents, but English on such a big stage wasn't going to be quite right. So we're working as a three-way translation. So I'm going to ask the questions to Pavlo, and Svitlana is going to help translate. But please know that Svitlana is also an elected member of the City Council of Vinnytsia. So thank you so much for being here. So let me just introduce Pavlo Yablonsky. So he very much believes that sustainability is a mindset. And this has been tested in ways that very few of us can imagine. Following a long career in the private sector, he became a politician in 2010 and a vice mayor and secretary of the City Council of Vinnytsia, the Ukrainian city long known for its pioneering mindset. He's overseen the integration of sustainability into every fabric of city life. Vinnytsia was the first Ukrainian city to sign up to the EU's Green Deal, along with a fellow other pioneering cities. And here to share with us their story of sustainability, resilience and hope, it is my immense pleasure to welcome Pavlo. So big round of applause for Pavlo. And thank you. If I can ask you first, Pavlo, I've not been to your city. I've looked at Google Maps and Google Earth, and Google, and it looks amazing. Can you give us a feel for your city? Tell us about what Vinnytsia felt like every day before February 2022, and a sense of its position relative to Ukraine. So if you can. Доброго дня, шановні учасники, пані Елізабет. В першу чергу хочу подякувати за запрошення. Good afternoon, dear participants. Elizabeth, thank you first of all for an invitation. Хочу подякувати кожному в цій залі за підтримку, за те, що ви не байдужі до війни, яка відбувається в Україні. I'd like to thank each of you in this room that your support of Ukraine cities and you're not staying outside of our war, common war, which is happening now in Ukraine. За те, що ви підтримуєте нас в боротьбі проти російської агресії. Thank you for fighting for this fight against Russian aggression. Перший слайд. Oh, let me do that. Повертаючись до вашого запитання і Вінницю до мирних часів. Coming back to your question and to peaceful times in Vinnytsia. Я хотів запитати, чи хтось в залі чув про Вінницю? It is important for me to know if somebody heard about Vinnytsia here in this area. І хочу запитати, а хто був в Україні? Are there people who have been in Ukraine? Please raise your hands. Супер, дякую. Thank you. Отож, Вінниця – це місто в центрі України. So Vinnytsia is a middle-sized city in the center of Ukraine. На перетині всіх автомобільних шляхів і всіх залізнодорожних шляхів. In the intersection of all highways connection of our railway connections and highway connections. Шляхи, які з'єднують Україну з Європою. Highways connecting our country with Europe. Вінниця до війни – це потужний транспортний хаб. Before the war, Vinnytsia is a powerful transportational hub. В якому наявні унікальні можливості поєднання транспортних, железнодорожних та авіаперевезень.
It has unique opportunities for combining air transport with rail and road transportation. Вінницький залізнодорожний вокзал входить в топ-5 в Україні по пасажирським перевезенням. Vinnytsia railway station is in the top 5 in Ukraine in terms of passengers traffic. До війни у Вінниці функціонував міжнародний аеропорт. Before the war, it was an international airport in Vinnytsia. До війни ми напрацювали пріоритети і цілі міського розвитку. Before the war, we developed priorities and goals for urban development. Це людиноцентричність, добробут та відкритість. So it's human-centralized and openness and well-being. Такі цінності нашого міста. This is the values of our city. Ще один важливий факт про Вінницю. One more important fact about Vinnytsia you should know. За результатами дослідження IRI, Вінниця 8 разів поспіль визнана найкомфортнішим містом для життя в Україні. According to the IRI survey, Vinnytsia has been recognized as the most comfortable city to live in Ukraine 8 years in a row. Також Вінниця має 3 відзнаки Ради Європи. Also, Vinnytsia has 3 Council of Europe awards. Та перший в країнах Східного партнерства сертифікат European Energy Awards. And the first European Energy Award certificate in the Eastern Partnership countries. Вінниця до війни розвивається відповідно до тенденцій інших європейських міст. Before the war, Vinnytsia was developing in line of the trends of other European cities. Інтегруючи всі наші програми і стратегічні документи в глобальні цілі сталого розвитку та принципи зеленого курсу. Integrated the global sustainable development goals and Green Deal's principles into our program and strategic documents. Так, у березні 2019 року за підтримки урядів Швейцарії та Німеччини була розроблена концепція інтегрованого розвитку 2030. In March 2019, with the support of government of Switzerland and Germany, we developed the concept of international integrated development strategy till 2030. Це рамковий документ, який визначив просторові і змістовні пріоритети розвитку нашого міста. This is the framework document that defines our special and substantive priorities in the city development. На базі нього сформовано стратегію розвитку міста до 2030 року. In this document, it is the basis for the city development strategy until 2030. Вінниця, попри воєнні виклики, намагається дотримуватись встановлених раніше цілей і працювати заради життя та майбутнього. Despite the military changes, despite the military challenges, Vinnytsia is trying to adhere to the goals set earlier and work for the sake of life and the future, defying the Russian aggression. При цьому не підкорюючись спробам російського тероризму зруйнувати наші плани. Not following, defying Russian terrorism assumptions to destroy our plans. Вінниця до війни у січні 22-го року першою в Україні долучилась до цілей європейського зеленого курсу. Before the war in January 2022, Vinnytsia was first city in Ukraine who signed Green Deal. З метою досягнення кліматичної нейтральності, The goal is to achieve climate neutrality, скорочення викидів парникових газів, reduce greenhouse gas assumptions, декарбонізації decarbonization, та впровадження принципів циркулярної економіки у життя міста. and implement circular economy principles in our city life being. Міську енергетичну політику підтримують цільові програми відшкодування за альтернативні джерела енергії для бізнесу та будівництва сонячних електростанцій.
The city's energy policy is supported by a target reinvestment program for alternative energy sources for businesses and the construction of solar power plants. Ціль збереження різноманіття водних систем реалізується через проекти очищення річки Південний Буг. One of the biggest projects of our goal, the goal of preserving biodiversity and water system is realized through projects of clean up the Pivdenny Bug River. Річка Південний Буг є джерелом водопостачання міста. Pivdenny Bug River is the city water supply. Та є найдовшою річкою в межах України. And also it is the longest river in Ukraine. Вінниця до війни. Система транспорту міста була визнаною кращою в Україні. Vinnytsia before war, Vinnytsia's transportation system was recognized as the best in Ukraine. Електричний транспорт обслуговує 75% всього пасажиропотоку. Electric transport serves 75% of all traffic in Vinnytsia, Це понад 130 мільйонів пасажироперевезень на рік. which is more than 130 million passengers a year. В співпраці з швейцарською агенцією співробітництва та завдяки власному виробництву трамваїв та тролейбусів ми успішно змогли реалізувати транспортну реформу. In cooperation with the Swiss Agency of Cooperation and thanks to our production of trams and trolleybuses, we have successfully implemented the transport reform, and representatives of SECA already been here. We saw them, so huge greetings for them as well. Через постійні атаки Росії зруйновано автопарки в багатьох містах. Due to Russian constant attacks, Russian fleets in many cities have been destroyed. Вінниця частину автотранспорту передала таким містам, як Дніпро, Миколаїв, Балаклія, Херсон. We have transferred some of electric vehicles to the city, Dnipro, Mykolaiv, Balaklia and Kherson. Розвиток велоінфраструктури в нашій громаді був визначений як найкраща практика в рамках European Energy Awards у 2022 році. So you already heard that the development of bicycle infrastructure is recognized like the best practice according to European Energy Award in 2022. Вінниця до війни вже 15 років запроваджує принципи інклюзії. Не лише в просторових рішеннях, а й у спробах мислення, світогляді та знімає обмеження. For more than 15 years, the city before is becoming extremely important for Ukrainian cities. Враховуючи кількість людей з інвалідністю, яка зростає щодня через російську агресію. Given the number of the people with disabilities, which is growing every day due to the daily attacks on civilian infrastructure. На сьогодні в місті Вінниці 490 осіб втратили кінцівки внаслідок війни. As of today, 490 people in relatively peacefully Vinnytsia has been disabled and as a result of the war. 1800 осіб в рамках Вінницької області. And 1,900 people in Vinnytsia region. Вінниця до війни розвивалась надзвичайно стрімко. Vinnytsia before war developed extremely fast. В місті вироблялись комплектуючі для Mercedes-Benz. The city produced components for Mercedes-Benz. Відшивались костюми Hugo Boss. And Hugo Boss suits. Якщо хтось із вас має костюм такого бренду, скоріш за все, він відшитий в Вінниці. Perhaps one of you is wearing a suit of this brand maybe today. So if yes, probably it was suited in Vinnytsia. Активно розбудовувались індустріальні парки. Industrial parks in the area was developed fastly. В таких напрямках, як агрофуд, холодильне обладнання, машинобудування, альтернативна енергетика.
in the area of agri-food, refrigeration, mechanical engineering and alternative energy. Всесвітньо відома компанія виробник спортивного обладнання Head придбала земельну ділянку і, незважаючи на війну, розпочала будівництво найбільшого в Європі заводу з виробництва обладнання для зимових видів спорту. One of the world-famous brands for winter sport equipment, Head company, probably you heard about this company, or maybe you have tennis rackets or skis of this company producing. They has acquired a land plot and started constructing the largest winter sports equipment plant in Europe. The largest in Europe. Коротко, так Вінниця жила до початку Великої війни. So we come to the 24th of February 2022, and we don't have very much time, but do maybe give us a very short sense of what life is like now, before we can then understand how you're able to still think about sustainability in that landscape. So I know you have a video. 24 лютого 2022 року стало переломною датою не тільки для Вінниці, не тільки для України, а й для всього світу. This date, February 24, 2022, was a turning point for all Ukrainians and for the whole world. Подивіться, на слайді це самісінький центр міста. Look at the slide, is the very center of the city. Це велика транспортна розв'язка. There is a major transportation interchange. Тут є медична клініка, офісний центр, концерт-хол. Тут завжди дуже багато людей. There are lots of people all the time. Here is an office center, a medical clinic and a concert hall. Так було до 14 липня 2022 року. That was the case until July 14, 2022. – 14 липня 2022 року сталася страшна трагедія. On July 14, 2022, a terrible tragedy occurred. 3 крилаті ракети Росії влучили в центр міста. 3 Russian cruise missiles hit the city center. Вони влучили в медичну клініку, офісний центр, зруйновано концерт-хол, була велика парковка, де було багато людей. So a local clinic, an office center, a parking lot and the concert hall were hit. Внаслідок удару загинуло 29 людей. As a result of this strike, there were 29 civilians killed. З них 3 – це діти. Including 3 kids. 200 людей було поранено, 100 з них шпиталізовано. 200 people were wounded and almost half of them were hospitalized. І все це зробила Росія. All of this was done by Russia. Я привіз з собою шматочок ракети, яка влучила. And I brought a piece of dust, a piece of rocket, which was there. Так виглядає смерть. That's how death look like. If there's a video, we're going to be out of time. So can we play the video, please? Yeah, we're going. Я хочу сказати, що це був не єдиний удар по Вінниці. I want to say that it was not only one strike in the city. 6 березня 2022 року був ракетний удар по міжнародному аеропорту Вінниця. March 6, 2022, it was a missile attack in Vinnytsia International Airport. 16 березня 2022 року був ракетний удар по комплексу телевежі. March 16, 2022, a strike on a TV tower complex. Висота телевежі 354 метри, і вона вистояла.
It is 354 meters high, taller than 354 meters. Вище за Ейфелеву вежу. It's taller than Eiffel Tower, Також було багато інших атак. and it was lots of other strikes. Okay, so Svitlana, just to say, we're out of time, but I really want to give a sense. So it's so important for us to hear about the realities on the ground. And when we spoke ahead of this session, I was really moved by your sense of what you're having to balance between living and feeling this tangible destruction, but then still maintaining the mindset of sustainability. So without the slides, please, can you give us, and can you just ask Pavlo to give us a sense of how he is able to maintain a sense of future and incorporating sustainability? Якщо можна, хоча б одне відео, як змінилось наше життя. If it's possible to show this video, and We're out of time, so yeah. So and if we can ask the question, just because we're here to talk about sustainability in terms of the mindset, and we'll play the video at the end. Maybe. Окей, дякую. Це лише невеличка частина того, як зараз ми живемо. Переходимо до сталого розвитку. So yeah. about our sustainability. Yeah, you can't. We've got to stop. So we just need to have an answer, without the slides, around how do you manage the two between the conflict that you're in. I mean, many of us would think, can you even think about sustainability, or where does sustainability come in to the equation now? Хочу сказати, що минула зима через російські ракетні удари була дуже важкою. Last winter, because of missile attacks, was very difficult. Українські міста охопила темрява і холод. Гуркіт генераторів – це вже була привична справа. Ukrainian cities were gripped by darkness and cold. The roar of generators becomes a common sound. Тому ми зараз багато уваги приділяємо альтернативним джерелам енергії. Therefore, is one of our main points to build alternative energy sources. Ми маємо стратегічний підхід до муніципального управління. We have strategically approach in municipal managing. І надважливим для нас є поняття сталості і стійкості. And it's super important for us sustainability and resilience. В сьогоднішніх умовах українським містам необхідно максимально об'єднувати ці два поняття. And nowadays, Ukrainian cities have to combine these two points, sustainability and resilience. В Україні вже утворилося понад 600 тисяч тонн відходів внаслідок руйнувань. In Ukraine, it has already generated more than 6,000 tons of waste from the destructions. За попередніми підрахунками, для відновлення потрібні декілька десятиліть. According to preliminary assessments, it will take at least decades to restore the damage that has been done as for 2023. Тому, опираючись на принципи зеленого курсу, ми напрацювали пакет проєктів відновлення. That's why, based on Green Deal values, we have developed a package of recovery projects. So what I'm hearing from this conversation is that you went into the war, or before the war, you were always a pioneering city. Before even sustainability, you were leading the way in Ukraine. You've now been forced into several shocks, which you've reacted to, and then now you are in a position where you're looking to build new, better. Is that right?
one very last word, because we are very out of time. Звичайно, будувати нове краще, але будуючи нове, ми маємо думати і про наслідки, які сьогодні після війни утворилися в Україні. І коли ми робимо проекти на пошкоджені або нові об'єкти, ми враховуємо також перспективи на десятиліття з врахуванням безпеки, яка може бути в зв'язку з таким сусідом, як Росія. Because, of course, build new better is our approach, but our main point is to include all that security, necessary things when we build some new projects, according that we have such an unstable neighbor like Russia. Thank you ever so much. I'm so sorry we've run out of time, but they are not rushing away. So please, please, I do encourage everybody to come and meet with our guests. But just to finish, I want to thank you all for taking the time to come and listen to this session today. We've heard about urban acupuncture. We've heard about the need of extra resilience and sustainability mindset, because climate change is here, not a future problem, and that sustainability really is a mindset. Thank you very much, and to all of our speakers. Thank you. Thank you, дякую. Слава Україні!